നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ക്രിസ്മസ് ആയി ഇനി 2 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ ക്രിസ്മസിന്. അപ്പം ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ടൈം കിട്ടിയില്ല. അപ്പം എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം വീട്ടിൽ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ക്രിസ്മസ് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം. അപ്പം ഒരു 2 കപ്പ് ക്യാൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്, ഫ്രഷ് അല്ല, ക്യാൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്, അതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2 കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇടുക, ഒഴിക്കുക ആദ്യം പാനിലേക്ക്. അതൊന്ന് പതുക്കെ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും, മീഡിയം ഫ്ലെയിമാണ്, പതുക്കെ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു 3 കപ്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിനുള്ള 3 കപ്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഡേറ്റ്സ്, റേസിൻസ്, പിന്നെ ട്രെയിൽ മിക്സിൻ്റെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട്. പ്ലമ്മും ബ്ലാക്ക്ബെറീസ്, പപ്പായ, എല്ലാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും സ്മോളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ കാഷ്യൂനട്ട്സും ആൽമണ്ട്സും ഉണ്ട്. ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാണിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയം വെച്ചാൽ മതി. സോഫ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം. ചില ആളുകളൊക്കെ ഇത് നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും, ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എ മന്ത് ബിഫോർ ക്രിസ്മസ്. എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ റമ്മിലാണ് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണേ. സോ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും. സോ ഈ ജ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിൽ കൊടുക്കാൻ നല്ലത്. പക്ഷേ ഫ്ലേവർ വരുമ്പം ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പർ ഫ്ലേവറിങ് വരുന്നത്. ഇത് ഈക്വൽ ടു ആൽക്കഹോൾ ഫ്ലേവറിങ് ആണ്, പക്ഷേ എന്നാലും ആൽക്കഹോളിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം നോക്ക്, ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് നോക്ക്, ഇതെല്ലാം നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. സോ ഇതൊരു 5 തൊട്ട് 7 മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, നല്ലോണം ഒന്ന് ആറാനായിട്ട് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു 1.5 കപ്സ് ഷുഗർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തിരി മധുരം കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ. 1.5 കപ്പ് മധുരം കുറച്ച് കുറവ് വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ 1 കപ്പ് എടുത്താൽ മതി. ഇത് ഇത്തിരി കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ഷുഗറിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുണ്ടാവും, ഈ മധുരം നല്ലോണം കൂടുതലുണ്ടാവും ഇത്ര ഇടുമ്പോൾ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇതിനകത്തേക്ക്. 2 ഒഴിച്ചു. നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്, എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യണത്. നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ, ഷുഗർ മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ലിക്വിഡാവും, ഹോൾ ഷുഗർ ലിക്വിഡാവും. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ട് കളർ വരും. ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. അത് സ്ലോലി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഷുഗർ, നമുക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ബ്രൗൺ ഷുഗർ തന്നെയാണെങ്കിലും അത് ലൈറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ, അത് കളറ് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബ്രൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിന് കളർ കിട്ടില്ല. ലിക്വിഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കുറച്ചും കൂടെ ടൈം വേണം. കളറും ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് കുറച്ച്. തീ നല്ലപോലെ കുറച്ചോളൂ കേട്ടോ, കഴിയില്ല. ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുണ്ട്.
കുറച്ചും കൂടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ലിക്വിഡ് ആവണം. ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഷുഗർ. പക്ഷേ കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ആയിക്കോളും കേട്ടോ. കളർ കരിയാൻ പാടില്ല, നോക്കിക്കോളണം. സോ ലോ ഹീറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കുറച്ച് ടൈം എടുത്താലും സാരമില്ല. ഹീറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. നോക്കിക്കോളൂ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് കളറാണ്. ഇനി വെക്കേണ്ട, ഇനി കരിയിനി വെച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക്. ഞാനൊരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കളറ് കണ്ടോ? കറക്റ്റ് കളറാണ്, ക്യാരമലൈസ്ഡ് കളറ്. നമ്മുടെ ക്യാരമലൈസ്ഡ് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഗ്ഗാണ്. Okay, now we're going to mix together the wet ingredients. So first we're going to add 4 eggs into the bowl. And next we're going to add 2 teaspoons of vanilla extract. So vanilla extract is added in to add taste, but it also is there to hide the taste of the eggs. So if you want, you can add a little bit more depending on how many eggs you use. So I'm going to add like 2 1/4 or 2 1/2. And then we're going to add the orange zest. So the orange zest is just an extra adding, so you don't have to add it there, but it will add more taste to your cake and more flavor as well. So once you've added all of these things together, just whisk until well combined. If you can tell, I'm making sure that I break the yolks first, because we do not want clumps of yolk in our mixture after we've mixed all together, and the yolk is usually the hardest to break apart when you're mixing. So we finished whisking the eggs, vanilla extract, and orange zest, and it should probably look like this after whisking. Like I said before, we don't want any big clumps of egg whites or egg yolks, so make sure that it's whisked thoroughly. And over here we have 1/2 cup powdered sugar with 6 cloves, and it's grinded into the powdered sugar. And then here we have 12 tablespoons of melted butter. So first we're going to add the 1/2 cup of powdered sugar into the mix. And so once you've done that, you're going to whisk it. And like I said before, a huge thing with making cakes is that we don't want to have any clumps. So make sure that when you're whisking in this powdered sugar, which is considered a dry ingredient, that you whisk thoroughly. You don't want to see huge clumps of powdered sugar. So we've incorporated the powdered sugar, and as you can see, it's relatively less clumpy. So now we're going to add in your 12 tablespoons of melted butter. And so when you melt the butter, of course, it's going to be hot. So make sure that you don't add in the hot butter right after you've melted it, because the eggs will scramble. And when you cook the cake, you'll have scrambled eggs inside of your cake, which we don't want. So we're going to add in the 12 tablespoons of cooled melted butter. And then just mix thoroughly like we have done with the rest of the ingredients.
Okay, next we're going to add in our dried fruit that was, mixed with the orange juice like we did before. And we're not going to add the full thing, we're going to add a fraction of it. And then we're going to fold this in. So we don't want to whisk this one. So we're just going to fold in this dried fruit. And it will take some time because if you whisk, it won't have a nice texture, and a lot of air bubbles are prone to happen. So when we fold ingredients in, the technique to use is to go under and then fold over, as I am doing right now. And this will just help make sure that your ingredients are incorporated. We do want to have some patience with this step because it does take quite a long time, and it's a little less time friendly compared to whisking, but it does give you the most accurate results that you may want in the end. So we've added in the first fraction, and once we've incorporated that well, we're going to add the last bit that we have. This is a technique used so that by many bakers, so that we make sure that all of the ingredients are correctly incorporated. And the best way is to mix it in through fractions. Okay, now we're going to use that technique that I'd mentioned before, which is the folding in. Now we're gonna mix together our dry ingredients. So here we have 3.5 cups of all-purpose flour. Right now, I'm just sifting the flour so that we don't have any lumps from the flour, because when it comes inside of the package, it does have lumps. And once you're done sifting, we can move on to the next dry ingredients. Next, we're gonna add 1 teaspoon of dried ginger. Now we're going to add 1 teaspoon of nutmeg. Next, we're going to add 1 teaspoon of cinnamon powder. The last ingredient is 2 teaspoons of baking powder. Now we're just going to whisk them all until they're well combined. So we have our mixture here with our dried fruits, which is our wet ingredients, and over here we have our caramelized sugar, and over here we have our dry ingredients. So how we're going to mix it in is that we're going to add 1/3 of the flour or the dry ingredients, and then half of the caramelized sugar, then 1/3 of the dry ingredients, and half the rest of the caramelized sugar, and then the last 1/3 of the dry ingredients.
Okay, so we finished mixing our ingredients all together, and as you can see, it's well incorporated. So you shouldn't see any flour bits, and it should just all be mixed well together. And the technique, as we have done before, is folding in. So make sure that when you're mixing these ingredients that you're folding it in and not whisking, because that will cause for more air bubbles, and air bubbles lead to cakes not baking evenly. So now that it's all mixed thoroughly, we can add it to our baking pans. Here we have a 9-inch round pan that we'll be putting our batter into, and so we have buttered it first and then added parchment paper at the bottom. And by adding parchment paper at the bottom, it will really help when we're taking the cake out because it won't stick to the bottom. So we've put our batter into the cake pan, and we filled it almost 3/4 way up, so you can do that, or whatever best fits what you would like your cake to be, or how high you would like your cake to be. So now we're going to tap the cake, or kind of tap it on the counter so that any leftover air bubbles are gone, and so that ensures that our cake will cook evenly. You just have to do it 3 times. So we've preheated the oven to 350 degrees, and now we're going to put our cake in. And we're just gonna keep that in there for 50 minutes. And make sure to occasionally check, because sometimes 50 minutes can be a bit too long and you might burn your cake. So you want to check maybe every 10 minutes or every 15 minutes to see how your cake is doing.